ASEAN Coordinating Council meeting. Tiga mesyuarat yang agak penting sebagai persediaan sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-37 yang melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bermula Khamis ini. Pelbagai isu serangan antarabangsa telah dibincang dan disuarakan oleh Menteri-Menteri Luar ASEAN, termasuklah perihal berkaitan Laut Cina Selatan, perkembangan di wilayah Rakhine, isu Palestin, ancaman keselamatan bukan tradisional dan paling penting ialah usaha menangani cabaran lanskap dunia baru pasca COVID-19. Selain itu, Menteri-Menteri Luar ASEAN turut bertukar pandangan dan berkongsi cadangan berhubung pemulihan sektor ekonomi dan perdagangan ASEAN pasca COVID-19. Esok saya akan bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu sesi pre-council di mana kita akan berkongsi pandangan berhubung perkara-perkara yang perlu dibangkitkan oleh Malaysia semasa sidang kemuncak ASEAN ke-37. Berdasarkan input yang diperolehi dalam siri mesyuarat yang telah saya hadiri sebentar tadi. Sidang kemuncak ASEAN ke-37 Khamis ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengetuai delegasi Malaysia. Sidang kemuncak ini dipengusikan oleh Perdana Menteri Vietnam atas kapasiti Vietnam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020. Sidang kemuncak ini merupakan sidang kemuncak kedua dan yang terakhir selama Vietnam mempengerusikan ASEAN yang bertemakan Cohesive and Responsive ASEAN. Antara agenda utama sidang kemuncak ASEAN ke-37 ini pertamanya ialah untuk meneliti isu-isu serantau dan antarabangsa terutama pasca pandemik COVID-19. Membincangkan hala tuju ASEAN termasuk usaha pembangunan komuniti ASEAN, pelaksanaan visi komuniti ASEAN 2025 serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkaitan. Memperincikan inisiatif utama ASEAN dalam respons terhadap COVID-19 serta keberhasilan kepengerusian ASEAN oleh Vietnam. Dan akhir sekali, para pemimpin ASEAN juga dijangka mengumumkan penubuhan Pusat Serantau ASEAN bagi Kecemasan Kesihatan Awam dan Penyakit Baru, the ASEAN Regional Centre and Public Health Emergencies and Emerging Diseases. Selain itu, para pemimpin ASEAN akan turut menyaksikan majlis menandatangani Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP). Dan sepanjang sidang kemuncak ASEAN ini, pemimpin-pemimpin ASEAN juga akan mengambil bahagian di sidang-sidang kemuncak ASEAN Plus One. Tak tahu sama ada Presiden Trump akan menghadiri mesyuarat Plus Amerika Syarikat ini, tetapi Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin negara Australia, India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Republik Rakyat China telah pun menyatakan kehadiran mereka dalam mesyuarat berkenaan. Perdana Menteri juga akan menyertai sidang kemuncak ASEAN Timur EAS, sidang kemuncak Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan sesi antarmuka ASEAN Campur 3 bersama Wakil Majlis Perniagaan Asia Timur EABC. Selain itu, ASEAN akan melancarkan 3 dokumen rasmi, iaitu Mid-Term Review of ASEAN Community Vision 2025, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, and the ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies for Public Health and Emergencies. Di sidang ini, Malaysia akan mengambil kesempatan untuk menyuarakan pendirian-pendirian penting negara yang akan disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, khususnya berkaitan isu-isu antarabangsa serta perkara yang menyentuh kepentingan ASEAN juga untuk kepentingan negara kita Malaysia. Semoga sidang kemuncak ini berjalan dengan lancar dan dapat mengharumkan nama Malaysia di pesada antarabangsa insya-Allah. Terima kasih kepada Datuk Seri. Seterusnya majlis berpeluang pada rakan media untuk
mengajukan soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya mohon sila perkenalkan nama serta agensi yang diwakili. Terima kasih. Ya. Tadi kita tak dibincangkan juga isu Palestin. Do you want to elaborate further on that? The Palestinian issue has always been very close to our position, and any opportunity, apa jua ruang peluang untuk kita menyatakan pendirian kita yang cukup konsisten dan tegas daripada dulu lagi, merupakan sesuatu yang wajib kita bangkitkan, dan mesyuarat kita pagi tadi tak terkecuali daripada kita membuat pendirian dan menyatakan apa dia suara rakyat Malaysia dan juga pendirian kepimpinan dan kerajaan negara kita. Yes, we did. Datuk Seri Hishammuddin dari Astro AWANI. Datuk Seri difahamkan hari ini telah menandatangani 3 perjanjian persahabatan dan kerjasama untuk Cuba, Colombia dan Afrika Selatan. Jadi boleh Datuk Seri jelaskan implikasi perjanjian ini pada rangka ASEAN? Ya, perjanjian persahabatan dan kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation, sekarang ni melibatkan lebih daripada 43 negara. Dan ini menunjukkan bahawa kita di ASEAN ini mendapat ramai permintaan, banyak permintaan daripada negara-negara luar untuk menjalinkan hubungan dengan kita as a bloc. Lebih-lebih lagi sekarang ini dalam usaha kita menangani COVID, usaha kita untuk memulihkan ekonomi kita dan isu-isu dan cara bagaimana kita dapat tangani isu-isu serantau yang kadang-kalanya melibatkan negara-negara anggota ASEAN sendiri sesama kita dengan cara yang baik tanpa menimbulkan kesusahan dan juga ketidakstabilan di rantau kita, menjadi contoh kepada negara-negara lain. Jadi 3 negara yang baru ditandatangani Treaty of Amity dan Cooperation hari ini, iaitu Cuba, Colombia dan Afrika Selatan, membuktikan bahawa ASEAN masih lagi merupakan satu gandengan 10 negara yang masih lagi relevan, boleh dicontohi dan mendapat tarikan dan minat daripada negara-negara luar yang nak berinteraksi dan nak menjalinkan hubungan dengan kita. Ini satu petanda yang baik. Yes. Selain isu Palestin, apakah isu-isu lain yang akan dibawa oleh Malaysia ke persidangan ASEAN kali ini? Dan satu lagi soalan mengenai kerangka pemilihan komprehensif ASEAN. What was the second one? The ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Yes, the ASEAN Comprehensive Recovery Plan was mooted by our Prime Minister early this year. Ia merupakan satu pandangan yang saya rasa tepat, lebih-lebih lagi dalam kita nak menghadapi dunia atau lanskap pasca COVID-19, dan satu tindakan yang komprehensif yang melibatkan 10 negara bersama untuk meniti, menyelami dan melihat kepada apa yang perlu kita tangani bersama. Menjawab soalan pertama tadi, apa lagi perkara yang akan dibincangkan selain daripada Palestin. Banyak perkara yang perlu kita perjuangkan, dan suara kita akan kedengaran sekiranya kita menyuarakannya bersama. Isu berhubung kait dengan vaksin, isu berhubung kait dengan keselamatan, isu yang berhubung kait dengan keganasan dan terorisme, isu yang berhubung kait dengan pemulihan ekonomi, isu yang berhubung kait dengan rantaian supply chains dalam industri dan juga food security, keselamatan makanan
yang terjejas kerana COVID, semua ini perlu dibincangkan dan dikongsi bersama pengalaman negara-negara yang anggota ASEAN di peringkat tertinggi dalam kemuncak ini, dan saya rasa itu merupakan satu platform yang terbaik untuk kita melihat kepada best practices sesama kita dan bagaimana kita dapat menghadapinya dalam satu blok 10 negara. Dan ini satu kelebihan dan yang ada kepada kita di ASEAN, dan cara bagaimana kita membawa diri kita daripada dulu lagi. Saya rasa ini satu perkara yang boleh kita banggakan. Ya. Ya, saya. Yes, the politics of hate and divide. Dalam konteks COVID hari ini, dan kita tengok apa yang menular di negara-negara di luar sana, penting ini dihadapi secara telus, secara jujur, dan perlu dibangkitkan, dan saya telah pun bangkitkan dalam our intervention this morning. You see this happening with people being locked down, with issues of economic hardship, issue of unemployment, which could easily translate into hate and divide, or worse still, translate into racial and religious divide and hate, or even worse case, they translate into extremism and terrorism. Now, this is something that Malaysia has pointed out, which I pointed out on behalf of Malaysia this morning, and we must be aware of it. What has unfolded in Europe, in Vienna, shows that the terrorists are still out there. And it is important for us to understand that the landscape that we are facing now cannot be used by these unscrupulous and dangerous groups just because people are facing hardships due to COVID. And that must be reminded. So this landscape of hate and divide they must relate it to a very serious concern with regards to security. So the three pillars in ASEAN, one of which involves security, this Malaysia has highlighted and pointed it out, at least at the foreign ministers level today. I hope it will be taken up by the leaders at the summit on Thursday. Yes. Ya. Menyaksikan banyak cabaran bangsa penyebaran pasca COVID-19. Jadi adakah Malaysia akan terus menjadikan kerjasama dengan negara ASEAN untuk menangani wabak ini, memandangkan melihat kita dapat bayangkan bahawa wabak tidak akan berakhir dengan tempoh yang sedekat ini? Ya, sudah tentunya lah. Hubungan dua hala, hubungan pelbagai hala, hubungan serantau merupakan kaedah yang ada kepada Wisma Putra mewakili negara kita, dan kita akan gunakan tiga-tiga kaedah ini untuk memastikan bahawa apa jua dugaan yang terpaksa kita lalui, sekurang-kurangnya kita tidak keseorangan. Dan ini merupakan satu perkara yang kita boleh lihat di luar kotak, kerana hubungan dua hala saja tidak mencukupi, tetapi suara 10 negara, bayangkan, di peringkat pendekatan serantau mungkin boleh memberi faedah dan leverage yang lebih kalau sekiranya kita nak merundingkan sebagai contoh keperluan vaksin dan sebagainya pada masa-masa yang akan datang. Yes. With the win of Biden, we saw a non-attendance of Trump past two ASEAN meetings. So, do you foresee better engagement with the U.S. with Biden and Trump? I think bilaterally with the U.S. has got to be at many different levels.
As you realize, the non-attendance of President Trump in the past didn't affect our relationship with the US. So how could it be even, it will affect more with the new president. So I think business is as usual, but we need to understand the new administration as quick as possible. It is important to find areas where we can agree upon and those that we cannot, and that they have to know what our position is, whether it's on the issue of the industry, whether it's an issue of the economy, whether it's the issue of security, whether it's the issue of relationships on geopolitical considerations in the South China Sea, for example. So yes, it's quite interesting that we need to engage the United States with the new administration. But whether the president surfaces on Thursday or not, I don't think it will impact the bilateral relations of Malaysia and the US or ASEAN and the US. I haven't seen you for so long, so you can ask me as many questions as you want. Yes, yeah. How Malaysia and ASEAN anticipate the attitude of America and the administrations of Democrat Biden? We have to wait and see. In South China Sea. For South China Sea, I think, like I said in the past, the most important is for us within ASEAN to sort out our house in order, to get our house in order first. As you know, there are duplicating claims within the ASEAN members. So even if the superpowers of China and the US becomes a consideration, we still need to live and navigate the difficult waters of South China Sea within ourselves. So the first step is to deal with our members in ASEAN. Then with regards to the US on South China Sea, we will have to see what is their policy with the new administration. Then we have to see what is the stand with regards to the other superpower up north. And we are lucky that we are able to engage and always put the interests of our country as a priority. And I believe both China and US not only appreciates but respects our position on the matter. In the way they approach things, especially when it comes to issues, security, terrorism, and some of them actually say things don't get done in ASEAN. Yeah. Do you foresee that with Malaysia at the front, do you think that we could push ASEAN to do something, especially with regard to security and terrorism in this region? Yeah, but I think it's a very, very fine balance in taking your time and resolving issues and taking time with it, because a lot of these issues involves lives. If you deal with South China Sea in a haphazard and emotional manner, Malaysia has always taken the position that we have already been worried about unintended and accidents happening in the high seas, which we cannot turn back on. These involves very serious considerations which we cannot roll back if we make a wrong move. So what ASEAN in its slow deliberations have managed to do is at least we have not ended up having wars. We have not had people dying because of emotional issues. And that is why when we mentioned today that the politics of hate and divide, if it's not managed properly, and you then end up in the hands of leaders that want expedient results without having the patience and the courage, actually. It is much more courageous to be patient in dealing with these issues than playing to the gallery and getting political points, because lives are at stake. Macam mana you manage kita punya PC, Hafiz? Itu berapa banyak soalan ni? Tak apa dah lama tak jumpa. Any more?
maybe? Yes, Melissa? What about Malaysia? You mentioned about COVID-19. Is it pretty much political play? It's also an issue with the Well, COVID-19 is political even in Singapore. So whatever unfolds, we will have to deal with that and bear the consequences of it. And you can see that with regards to the balancing of economic considerations and health considerations. And talking to your leaders in Singapore, those are the basic issues that they have to grapple with too over there. But in our case, COVID is real. The need to open up our economy and let the supply chains move on not only depends on what we decide in Malaysia, but also what's happening outside in the world. Because the world used to be borderless, but because of COVID, we are now in lockdown. So if we don't handle that properly, it will translate into political considerations, and at the end of the day, our people will have to decide. And this is where I said, let it be decided not based on emotions, not based on hate, not based on divide, not based on race, not based on religion. Because if those are the considerations that people make just because of COVID, I think that would spell disaster for any country, not only Malaysia. But at the end of the day, there will be political considerations, I'm not denying it. And at the end of the day, the political considerations will be decided by the people, not by the powers that be. Whoa, you're really on a roll, are you guys? Yeah, from device. Lagi pada mana? Daripada device. Oh, device. Yeah, do you foresee that the ASEAN countries would reach a consensus by the end of this summit on issue, especially the South China Sea? Do you see that? Oh no, I think issues of that magnitude we have inherited for so long cannot be resolved over just one summit. But it is important that we continue to talk and discuss about it. And there are mechanisms. Today we talked about the Code of Conduct. We talked about the DOC, also the Declaration of the Conduct, which is a positive and constructive way forward. This is the ASEAN way anyway, in dealing with the emotional balance and the geopolitical balance between the superpowers in South China Sea. We still go on the constructive building to resolve the issue by the COC and DOC. And this was raised by Malaysia today on our position with regards to the COC, DOC. It's multifaceted, it's very complex, and answering your question, I don't think it will be resolved by Sunday. Yeah. The second round. You also said that ASEAN also discussed issues on Palestine. I'm just wondering whether part of the discussion also does it include did ASEAN discuss about the normalization of Israel and how ASEAN views? No, it wasn't decided, and it was not a decision by us. Though we respect the decision of other countries to do that, we have not gone down that route. Tak apalah, satu lagi. We will be hosting APEC after this. Yes. How does this summit prepare us for APEC? Well, I mean, APEC is coordinated by MITI, and MITI is also involved here in our ASEAN summit. Datuk Seri Hishammuddin was here today.
we are, when it comes to the national interest, on the same page. So whatever we decide as a takeaway from the ASEAN summit, and if it helps APEC, there's not a problem in using that as another leverage during APEC. But of course, APEC is an economic platform, and it is another matter which I'm sure will involve post-COVID-19 landscape. And if we can say that this is an ASEAN platform and how we have addressed it, and if that has any influence with APEC, then the fact that we are hosting APEC this year, that will definitely be something that if MITI and the Prime Minister decides, will be an advantage for us as host, by all means, do it. Okay, are we done, guys? Thank you so much. You tak belanja makan tak? Ada? Takut kena marah. You guys want to take a photograph together? Okey, itu tadi sidang media pembukaan sidang Kemuncak ASEAN ke-37 oleh Menteri Luar Datuk Seri Hishammuddin Hussein yang kami bawakan secara langsung sebentar tadi, dan juga kita melihat kepada apa perinciannya. Kalau saya recap sedikit, iaitu berkaitan pertama sekali sidang media tersebut diadakan selesai mesyuarat Menteri Luar ASEAN secara maya, di mana beberapa